Two people went to buy a disposable barbecue. By the time they turned around, a neighborhood was gone. More than 100 homes destroyed near Oslo, hundreds evacuated. The wind took everything. Norway is not a country that burns like this. The Red Cross worker said it plainly. It says something about the heat we've had lately. A fast-moving wildfire has devastated a residential area near the city of Drammen in southern Norway, destroying more than 100 homes and forcing the evacuation of hundreds of residents as firefighters battle to bring the blaze under control. The fire broke out near Krokstadelva, around 50 kilometers west of Oslo, before rapidly spreading through a neighborhood of terraced houses and into the surrounding forest, driven by strong winds and extremely dry conditions. Thick black smoke blanketed the area as more than 60 firefighters, supported by helicopters dropping water from above, worked through the day to contain the flames. Authorities said there were no immediate reports of casualties or missing persons, although the cause of the fire remains under investigation. Norwegian emergency officials warned that the wildfire was continuing to expand. The fire is spreading into the forest, so it has become a larger wildfire moving south. The plan is for the fire service, together with the civil defense, to meet the wildfire from the south and extinguish it northwards towards the fire. That's what they're going to try now. But as I said, the fire is still not under control. It is still moving. Police ordered large-scale evacuations as flames advanced toward residential areas. For many residents, there was only enough time to collect a few belongings before fleeing. We were told to leave. I had to grab a few things before evacuating. Then I saw the fire behind the house. I was standing there with my water bottle when a helicopter came and dropped water. I got water on the back of my neck. It was a bit frightening, but good. Witnesses described how the fire intensified within minutes as powerful winds carried flames across homes and nearby woodland. We were just going for a swim and we were going to buy a disposable barbecue. Then we noticed it had started to burn. We were like, oh shit. So we came here straight away. We were among the first to arrive. Then it just started burning like crazy. The wind took everything. It's terrible to watch. It's not something you normally see, a fire this big. We can see that many homes are simply gone. What are you thinking? Well, I just hope everyone got out of the area and brought their pets with them, and that nobody was left behind. I hope everyone in this area is okay. I hope they all got out. The two of us were going for a swim when we saw a lot of smoke. We drove here quickly in case we could help somehow. I know friends who live in this neighborhood. It spread quite fast. The police and the fire service arrived very quickly, and we're very grateful for that. At evacuation centers, aid workers said many families were struggling to come to terms with the speed at which the disaster unfolded. What are the evacuees telling you so far? They're in shock that this can happen, that their own house has caught fire and by how fast it spread. It says something about the heat we've had lately. It's been very dry. So once the fire started, it spread quickly. That's what we've seen. Drammen's mayor said the scale of destruction had left the community stunned as emergency authorities activated the municipality's crisis management system. A fire this big in Drammen, affecting so many residents, leaves you shocked. It's important to follow the advice from the fire service and the police. Drammen municipality has activated its crisis staff and crisis management. We've been working as a municipality. But this is a major fire affecting all of Drammen. These are sad images to see. Drone and eyewitness footage verified by Reuters showed helicopters repeatedly dropping water over burning homes as towering smoke engulfed the hillside. Authorities say the wildfire remains active, with emergency crews continuing efforts to contain the flames and prevent further destruction. Brannen går opp I skogen, så det har blitt en større skogbrann som går sørover.
Planen at brandvesenet sammen med sivilforsvaret møter den skogbrand sørantifra og slokker nordover mot brann. Så det det de skal forsøke utover nå. Men som sagt, det ikke meldt kontroll på brann. Brann flytter seg fremdeles. Når vi fikk beskjed om å flytte, så måtte jeg hente litt, eller evakuere, så måtte jeg hente litt ting. Og da så jeg det brant bak huset, og var der med vannflaska mi som jeg hadde, og da kom det et helikopter og slapp vann, som jeg fikk i nakken. Så det var litt skremmende, men bra. Jeg fikk telefon fra datteren min om at det brant 3 blokker nedenfor, rader nedenfor. Og da tok det vel ikke så mange minutter før jeg og sønn dro opp hit for å se hva som skjedde da. Men når vi kom opp så det jo selvfølgelig lysere ut, for det brant nede, men det spredde seg utrolig raskt. Og nå så vi hvordan flammene tok det ene rekke etter den andre, og nå så jeg huset til datteren da ble brent ned nå, og det fyrer fortsatt da. Det flammer der. Men det har gått bra med henne? Ja, hun ble jo varslet og måtte stikke av. Hun vet ikke hvordan det har gått med katter og andre ting, men det ble jo en sjokkopplevelse. Så hun ble litt skjelven, og det det rart å tenke på alt som man har, og som man ikke kan få tilbake. Spesielt det med bilder og familieting da. Nei, vi skulle bare gå og bade og sånt, og så skulle vi kjøpe engangsgrill, og så merket vi at det begynte å brenne. Så var vi sånn, fy faen ass. Og så, vi kom med en gang her. Vi var en av de første som kom her. Så begynte det å brenne som faen. Vindkraften tok alt sammen. Det forferdelig å se, og det ikke noe man pleier å se til hverdagen sin når det brenner såpass. Vi ser jo det jo mange hjem som rett og slett borte her. Hva tenker du? Nei, altså jeg håper alle sammen fikk seg ut av området og tok med dyrene, og at ingen ble igjen. Så jeg håper det går bra med alle som i dette området. Jeg håper at alle som har kommet seg ut. Vi 2 skulle ut og bade, og så vi at det var ganske mye røyk, og da kjørte vi fort hit, i tilfelle vi kunne være til hjelp eller noe. For jeg har kjente venninner og kompiser og sånn som bor i nabolaget her da. Og det spredde seg ganske fort, og politi og brannvesen og sånn kom veldig fort til stedet, og det vi veldig glad for, å sette pris på det. Hva forteller de evakuerte så langt? De jo i sjokk da, at det kan skje. At akkurat huset deres har tatt fyr, og hvor fort det sprer seg. Det sier jo litt om den varmen vi har hatt det siste år, ikke sant? At de var ikke overrasket at hvis det først begynte å brenne, at det veldig tørt nå, at det da kan gå fort. Og det vel det vi har sett. Du blir jo helt satt ut av en så stor brann i Drammen, som påvirker så mange innbyggere, og da det jo i og for seg viktig å følge de rådene fra brann og politi, men Drammen kommune har satt krisestab og kriseledelse. Vi har jobbet på som kommune, men det en stor brann som berører hele Drammen, så ja. Triste bilder å se.